These are very important for your exam purpose. Okay, so this one now I am discussing, it carries the 3 marks in your examination. Okay, so it is very important. How much marks? 3 marks. Understood? So this one and this one you have to write in the exam. If they ask you to derive the kinematic equation from the velocity time graph, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ? Derive the kinematic equation. This one. Yes, derive this equation with the help of the velocity time graph. ಆ equation ಅನ್ನು derive ಮಾಡಬೇಕು velocity time graph ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. So ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ in the exam. That time you have to solve like this. Yes, so you have to first draw the diagram. ಮೊದಲಿಗೆ diagram ಅನ್ನು draw ಮಾಡಬೇಕು. Next this much you have to write, later that much. This carries the 3 marks. It is very simple. Okay, we will discuss that time you come to know about this. Okay, so let us start. So what they will say? Consider a body starting with the initial velocity u. So what they are saying? See, first we are considering the velocity time graph. Okay, so here we consider this is the graph, this is y-axis and this is the x-axis this side. That you know already, in the previous class we discussed. Okay, so in the y-axis we are considering velocity. So now y-axis ನಲ್ಲಿ ಏನು consider ಮಾಡ್ತೀವಿ? Velocity. And in the x-axis we are considering the time. Yes, so ಇಲ್ಲಿ velocity ಇದೆ y-axis ನಲ್ಲಿ and time ಇದೆ in the x-axis. That you have to draw first. Yes, ಆಮೇಲೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? Consider a body moving with the initial velocity u. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ one body ಇದೆ. So you can take the example your home. So ನೀವೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. So ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೂವ್ ಆಗೋಕೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಕಾಲೇಜ್. Yes, so one direction ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. So ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಫಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. This is your initial velocity. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, that is your initial velocity. So ಅದನ್ನ ಯಾವ ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? u. u here. u means initial velocity. Yes, here they given initial velocity u. Yes, and moving with a uniform acceleration for the time interval t along the straight line. So you are moving with the uniform acceleration. So uniform acceleration means which covers equal intervals of distance in equal intervals of time. That we can say uniform motion. Yes, so uniform motion means equal distance and equal time ನಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು. Yes, so ನಾವೀಗ uniform acceleration ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. That means you are covering the velocity, uniform velocity in equal time. Yes, equal velocity in the equal time you are covering. That is nothing but the uniform acceleration and moving in a straight line. What they say? They are moving along the straight line. Time interval ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? t. So ನಾವು ಯಾವ time ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. So you have to consider the time t here and they are moving in a straight line. So just consider this is your velocity time graph. Okay, so from here to here you start to move like this, but at this point you start to move in this direction, straight line direction. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಈ ಟೈಮ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿಂದ ನೀವು ಮೂವ್ ಆಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಎಸ್, ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿಂದ ನೀವು ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸಿ, ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಬೇಕಾದ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ನೀವು ಮೂವ್ ಆಗಬಹುದು. ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎನಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, ಸೊ ನೀವೀಗ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೀನ್ಸ್
Of course, this is your initial velocity, A. Yes. Then see what I said. You are moving in a straight line in a uniform acceleration. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು dt ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ acceleration ಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹೇಗಿದ್ರಿ? Straight line graph like this. Yes. And in the time interval t, time interval ಏನಿದೆ? t ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. So initial velocity start ಮಾಡಿದೀರಾ? That's why I am considering it as a point. A B C D ಅಂತ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, simply I named here A. Yes. So ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. And this is nothing but your final velocity. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಮೂವ್ ಆಗೋಕೆ, and you reaches here. ಇದು ಕಾಲೇಜ್. So ಹೋಮ್ ದಿಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆದ್ರಿ. Home is the initial velocity u and v is a final velocity. That is nothing but the v here. Yes, final velocity is v. That you know. Yes. Then just what I did. This is our graph. Yes. See, from here to here, just I draw the one imaginary line. Yes. And from here to here, I draw the imaginary line. Okay. So u ಮತ್ತೆ v ಅನ್ನೋದು ಏನ್ರಿ? Velocity ಇದೆ. Of course you know. u ಅನ್ನೋದು initial velocity, v ಅನ್ನೋದು final velocity, and this is the velocity y axis. Yes. So ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ v ಅಂತ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Yes. On the y axis, that is the velocity axis. So this also I joined here. Yes. So this is point t, and here time we are considering time interval time t. Okay. So this is point A and this is point B. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು imaginary line ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. This is C, and from here to here one more imaginary line I draw, that is the D point. Understood? So next we will see. So what we will say, consider a body straight with initial starting with the initial velocity u. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಅದು ನಿಮ್ಮ initial velocity u ಆಗುತ್ತೆ. Next, moving with the uniform acceleration for the time interval of t. So uniform acceleration ke now here a graph and draw ಮಾಡಿದ್ವಿ like this in a straight line. Yes, that only I drawn there. Then next, the final velocity of the body is v. So final velocity is v. Yes, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀರಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇದ್ರೆ this one is your college, so that is your final velocity. Okay, that we are denoting with the letter v. Okay. Then the displacement, yes. So ಇಲ್ಲಿ displacement ಅಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. So displacement ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. The body changes its position from the one point to another point and moving in a one direction. Yes. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ, and also you are considering the direction here. Yes, that is nothing but the displacement. Yes. So ನಾವು ಇಲ್ಲಿ displacement ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So ಅದನ್ನ ಯಾವ ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Yes. Yes. So now then from the velocity time graph. So ಈ velocity time graph ಇಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತ್ರಿ? So from the figure you can see OA ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? U, initial velocity. So this much OA from here to here. ಇದಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? U ಅಂದ್ರೆ initial velocity. Yes. So next BD ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Final velocity. This one. This whole. See OU, OA and OA means initial velocity. But ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, that is your final velocity. Yes. So just ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಅದು initial, but ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ that is nothing but the final velocity. Understood? So ಅದು ಇಲ್ಲಿ BD ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. This one imaginary line, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. Yes, you are at this position, that's why I am considering this line. So BD is nothing but the final velocity. Yes. So after this
BD ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಟೋಟಲ್ BD ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ V ಅಂತ ಇದೆ so put V here then DC or OA what it is see OA ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ then DC ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ yes so we can consider OA also or else CD or else DC also then what is that U final velocity minus initial velocity yes so OD is equal to AC is equal to T andre indi this much OD then this AC ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ indi time t idhage because that is on the x axis see x axis ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ so take t here yes now you have to derive the one kinematic equation what is that V is equal to U plus AT so ನಿಮಗೆ ಏನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ derive V is equal to U plus AT by using the velocity time graph yes so ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಬೇಕು next you have to write this much and after that you have to start this one okay so the acceleration of the body is equal to the slope of the straight line so ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ in the velocity time graph slope represents the acceleration yes so now acceleration is equal to slope yes so acceleration of the body equal to the slope of the straight line that is AD so acceleration ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ yes see acceleration ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ is equal to this AD that you moved from your home to college yes so from triangle ABC so triangle this one triangle ABC so ಈ triangle ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರೀತೀವಿ acceleration A is equal to so velocity ಇದು velocity ರೀ yes ನಾನು ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಇದು this one and this one both are same so ಹೀಗಿದೆ ಅಲ್ಲ they both are equal same ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು yes so ನಾವೀಗ BC ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ because now it is y axis see velocity ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ y axis ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ so vertical ಈಗ BC ಇದೆ ರೀ vertical ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಉದ್ದ yes so ಈಗ ಉದ್ದ ಯಾವ್ದಿದೆ ರೀ BC ಇದೆ so write here velocity ಅಂದ್ರೆ BC y axis then time ಅಂದ್ರೆ horizontal ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡ ಇರುತ್ತಲ್ಲ this much ಇದು yes x axis time then BC ಇದು y axis AC ಅಂದ್ರೆ x axis because AC is equal to OD ಇದು ಬರ್ತಿದಿರಲ್ಲ OD is equal to AC is equal to T ಅದನ್ನ ಏನು ಬರ್ತಿದೀನಿ AC ಅಂದ್ರೆ T BC ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ V minus U here we calculated BC is equal to BD minus CD or else OA is nothing but the V minus U that only I written there so now velocity divided by time ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಂತ್ರಿ V minus U is divided by time T yes so after this you can take acceleration A is equal to V minus U divided by T ಅದನ್ನೇ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ next ಈ T ಇದಿದ್ದು ಈ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ here it is division but if it moves here it will become multiplication yes so 80 ಆಯ್ತಾ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ multiplication ಆಗುತ್ತೆ so 80 is equal to V minus U yes right so now 80 same U right ಈ U ಇದಿದ್ದು minus U ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಈ ಸೈಡ್ ತಗೋತೀನಿ so ಏನಾಗುತ್ತೆ plus U ಆಗುತ್ತೆ so 80 plus U is equal to V yes so acceleration into time plus initial velocity is equal to final velocity yes so now we can write final velocity V is equal to initial velocity plus acceleration into time understood so
we will take the one more equation today. Okay, students, after discussing the first kinematic equation, now we will take the second kinematic equation, that is S is equal to ut plus half at square. So ನಿಮಗೆ ಏನಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿರೈವ್ ದ ಕೈನಮೆಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫ್ರಮ್ vt graph. Yes, from the velocity time graph you have to derive this one. Yes, so ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಟು ಯು. ಎಸ್, ಸೊ ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಓಕೆ, ಅಪ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಟಿ ತರ. ಎಸ್, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನೀವು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್, ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್, 1/2 means half, acceleration a into t square, that is time square. Is now ನಾವೀಗ ಅದನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. So how we will derive now? See, now we have to consider the displacement s of a body in a time interval t is equal to the area OABD under the line AB. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನೀವು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನೀವು ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ OABD. ಸಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ OABD, O A B then D. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ OABD ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ ರೀ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಎಸ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್. ಎಸ್, ಸೊ ನಾವೀಗ ಏರಿಯಾ OABD ಅನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಅದು ಎದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ರೀ, time interval t equal to the area OABD. So displacement is equal to the this area of OABD under the line AB. Yes, so now how to derive, first you write area OABD. Yes, OABD ಇದಿಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಬಂತು. ಈ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ರೀ, ABC ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರುತ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ OACD ಅನ್ನುವ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಬರುತ್ತಾ. Yes, so triangle, then here rectangle, so you can write here now area of rectangle OACD. OABD ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಬರುತ್ತಾ, ಈ ಬಾಕ್ಸ್ OACD. Yes, plus ABC triangle. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್. ಅವೆರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಟೋಟಲ್ OABD ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ನಾವ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ OABD ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ S is equal to area of rectangle OACD. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಉದ್ದ ಇಂಟು ಅಗಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ OA ಉದ್ದ ಆಯ್ತು, ದೆನ್ OD ಅಂದ್ರೆ ಅಗಲ, ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್. ಸೊ OA ಏನಾದ್ರಿ ಲೆಂತ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ OD will be breadth B, ಉದ್ದ ಇಂಟು ಅಗಲ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ that only I written here OA into OD plus
is u, initial velocity. Just put the value there, OAU here. Then OD is T, OT, time interval x-axis. Just put the value plus half. BC, BC ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? BC ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? BC is equal to V minus U. Put the value there. And AC means AC ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ time ಇದೆ. AC is equal to OD is equal to time. Here OD is equal to AC is equal to T. So AC is equal to T ಇದೆ. Just put the value there, T. Take it as an equation number 1. Now what you will do? You consider the triangle ABC. So you triangle ABC and consider ಮಾಡಿ. That is, now you take the acceleration. Yes. So acceleration is equal to, in formula acceleration is equal to velocity divided by time. Yes. So ಈ triangle ನಲ್ಲಿ velocity ಯಾವುದು? BC, y axis. Yes. BC y axis ಇದೆ. ನಾವು y axis ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ velocity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, BC divided by time. Time ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? AC. Previous case ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ BC ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? V minus U. You already considered here. BC is equal to V minus U. Put there. Then AC is nothing but the time here. Okay. So just put the value. So previous case ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, this T ಇದ್ದು ಈ ಸೈಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. It will become 80. V minus U as it is you write is equal to T ಇದ್ದು A ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. So V minus U is equal to 80. Correct? So take it as an equation number 2. Yes. Now what you do? ಆ equation 2 ಅನ್ನ ಈ equation 1 ನಲ್ಲಿ put ಮಾಡಿ. So ಇಲ್ಲಿ V minus U ಇದೆ ರೀ equation number 1 ನಲ್ಲಿ. ನಾವೀಗ ಎರಡನೇ equation ನಲ್ಲಿ V minus U ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ಅದೇನು? A into T, acceleration into time. Yes. So ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ನೀವೀಗ ಫಸ್ಟ್ equation ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. Yes. ಎಲ್ಲಿ V minus U ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ರಿ? AT ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. So put equation 2 in equation number 1. So what you will get? Yes. Yes is the displacement is equal to U into T as it is I written here, plus half same. Then V minus U ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಆ equation ಇಂದ AT is equal to AT ಇದೆ ಅಲ್ಲ. So V minus U ನು ಬರಿಬಹುದು ಅಥವಾ AT ನು ಬರಿಬಹುದು. Yes. So AT ಅದೇ ಬರ್ತಿದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ next T ಇದೆ. So T ಬರ್ತಿದೀನಿ. So now what will happen? S is equal to UT, right? Plus then half A same T into T, T square. Yes. So we derive the equation. We know S is equal to UT plus half AT square ಇದೆ. Similarly here also S is equal to UT plus half AT square. So we derived the two equations. Yes. See, first equation ಅನ್ನು derive ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು 3 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. Yes. But ಈ equation ಅನ್ನ ಅವರು 5 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. History 5 marks.